Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Jaya Gopi Jana Ballabha Giri Baradari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giri Baradhari Jaya Gopi Jana Ballabha Giri Baradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giri Baradhari Jaya Gopi Jana Ballabha
Girivaradhari Yasodanandana Raja Janaranjana Yasodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaradhari Jai Gopi Jana Balapa Girivaradhari Yasodanandana Raja Janaranjana Yasodanandana Raja Janaranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Paramahansa Parvajakacharya Statara Sadashi Shimad Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON DVT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva Ki Shri Shri Gaurnitai Ki Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Shri Бхагавад-гита. А русская Бхагавад-гита можно? Пожалуйста, русская Бхагавад-гита. Первый стих 2 главы. Если нет. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganathanvitam Tam Sivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So firstly, would request all the Vaishnavas to kindly offer their prayers for and blessings to Rasagamya Mataji. Вначале я просил бы всех вайшнавов вознести свои молитвы и дать свои благословения за Матаджи Расагамью, которая сегодня оставила этот мир и отправилась в духовный мир. Харе Кришна. Шримати Расагамья Деви Даси Ки.
So this evening we'll read Bhagavad Gita, chapter 2, text number 61. Сегодня вечером мы читаем Бхагавад-гиту, глава 2, текст 61. Tani sarvani samyamya Sarvani samyamya yukta asita matparaha Yukta asita matparaha Vasehi yasyendriyani Vasehyasendriyani Tasya pragya pratishtita Tasya pragya pratishtita Tani sarvani samyamya Tani sarvani samyamya Yukta asita matparaha Yukta asita matparaha Vasehi yasyendriyani Yasyendriyani Tasya pragya pratishtita Tasya pragya pratishtita Tani sarvani samyamya Sarvani samyamya Yukta asita matparaha Yukta asita matparaha Vasehi yasyendriyani Vasehyasendriyani Tasya pragya pratishtita. Tasya pragya pratishtita. Translation purport. Перевод стиха. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе объясняется, что высшим совершенством йоги является сознание Кришны, и что, не обладая сознанием Кришны, невозможно держать свои чувства в подчинении. Ранее уже говорилось, что однажды великий мудрец Дурваса Муни затеял ссору с Махараджей Амбаришей. Непомерно гордый Дурваса, без всякой на то причины, пришел в ярость и не смог совладеть своими чувствами. С другой стороны, царь, который не был столь могущественным йогом, как мудрец Дурваса, но был предан Господу, молча слушал несправедливые упреки мудреца и в конечном счете одержал над ним верх. Царь владел своими чувствами, потому что, как описано в Шримад Бхагаватам, 9 глава, он посвятил себя следующим занятиям. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachangsi Vaikunta Gunanuvarnane Karo Harir Mandira Marjanadishu Shutim Chakarachyuta Satkato Daye Makundalingalaya Darshane Drisho Tadbritya Gatra Sparsengi Sangaman Granam Chatat Pada Saroja Saurabe Shimat Tulasya Rasanam Tadarpite Pado Hare Shetra Padanu Sharpane Shiro Rishikesha Padabi Vandane Kamam Chadasye Natukama Kamyaya Yadutama Shloka Janashraya Rati. Царь Амбариша сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию его божественной обители. Руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа, его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа. Язык царя ощущал вкус листьев тулоси, предложенных Господу. Ноги несли его к святым местам, где находятся храмы Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Это описание свидетельствует о том, что Махараджа Амбариша был преданным Матпара. Слова Матпара, связанные со мной, употребленные в рассматриваемом нами стихе из Бхагавад-гиты, заслуживает особого внимания. Жизнь Махараджи Амбариши – пример того, как можно стать преданным Матпара. Шрила Баладева Видябушана, великий ученый и ачарья в цепи духовных учителей, комментируя этот стих, пишет: Мадбхакти Прабхавена Сарвендрия Виджая Пурвика Сватмадриштих Сулабхети Бхавах. Полностью обуздать чувства можно только преданно служа Кришне. В этой связи также приводит пример с огнем. Как огонь может сжечь дотла все, что находится в комнате, так и Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем всю материальную скверну. В йога-сутре дается совет
избрать объектом своей медитации Господа Вишну, а не пустоту. Так называемые йоги, которые пытаются сосредоточить ум не на Вишну, а на чем-то другом, напрасно теряют время в погоне за миражом. Мы должны обрести сознание Кришны, или, иначе говоря, предаться личности Бога. Вот цель истинной йоги. Еще раз перевод стиха. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. So in the previous verse, Krishna says, the senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. В предыдущем стихе Кришна сказал: чувства так могущественны и напористы, о Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. And in the verse after, we find number 62 and 63. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. А в стихах 62-63 говорится: созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. So we are all eternal spirit souls, and we are embodied at present in the material world, in material bodies. Все мы вечные духовные души, но сейчас мы заключены в этом материальном мире, в материальных телах. So from these verses we can understand the material world is a very confusing and dangerous place. И мы можем понять из этих стихов, что материальный мир – это очень опасное и сбивающее с толку место. A living entity can get himself entangled in very difficult and horrible situations. И тут живое существо может оказаться закабаленным и попасть в очень сложные и опасные ситуации. We can see that in the lives of many people, human beings. So many difficulties arise. Мы видим это в жизни всех окружающих людей, столько возникает трудностей. Due to the workings of the modes of material nature and karma. Вследствие действия законов материальной природы и закона кармы. People become involved in wars and which are very horrible situations. Люди втягиваются в войны, и это создает ужасающие ситуации. Or they become engaged in sinful activities which create a lot of bad karma. Или они погружаются в греховную деятельность, что создает огромное количество дурной кармы. And that is human beings. What to speak of all other species? Those who create bad karma may go down into other species of life where the conditions are also very wild and very dangerous. И это только люди, но существует так много других видов жизни, и те, кто создают очень плохую карму, они могут пасть в более низкие формы жизни, где условия совершенно жуткие и дикие. Different kinds of animals, birds, they eat one another. Все эти виды животных и птиц, они просто поедают, пожирают друг друга. Living entity can be attacked at any moment and have to give up his body. И любое живое существо в любой момент может подвергнуться нападению и потерять свое тело. So it's considered that among all the different species of life, human form of life is the best. Говорит, что среди всех видов жизни человеческая форма является наилучшей. It's the best because it's an opportunity to get free from the cycle of birth and death. Она наилучшая, потому что дает возможность освободиться от цикла рождения и смерти. Animals
Jai Jagannath Subhadra Baladeva Shishi Gauranitai Ki Jai. Animals are not animals or birds, plants, insects, fish. They don't have the intelligence to understand spiritual reality. Животные, птицы, рыбы, растения, у них нет разума, чтобы понять что-то о духовной реальности. They are simply, driven by the demands of their senses. Они движутся просто влекомые позывами своих чувств. And as a result, they're just transmigrating from one body to another. В результате они просто переселяются из одного тела в другое. One difficult situation to another. Переходя от одной сложной ситуации к другой. So human being is endowed with higher intelligence. Но люди снабжены высшим разумом. How to stop transmigrating through this cycle of birth and death. Который может понять и помочь им понять, как остановить этот цикл рождения и смерти. How to go to the spiritual world. И как отправиться в духовный мир. So that is the spiritual world is the place where most living entities reside. Духовный мир — это место, где находится большинство живых существ. They are absorbed in devotional service to the Lord. Там они погружены в преданное служение Господу. They are absorbed in the pastimes of the Lord. Они погружены в игры Господа. Not subjected to birth in a material body. И потому они более не подвержены рождению в материальных телах. They are free from the difficulties caused by karma and caused by the modes of material nature. Они освобождаются от трудностей, которые вызываются кармой и законами материальной природы. So the human life, it's so important because it's an opportunity to move from this unpleasant condition of material existence to the blissful condition of spiritual existence. Поэтому эта жизнь так важна, потому что она дает возможность перейти от этого опасного, исполненного страданий положения в материальном существовании к исполненному блаженства положению в духовном мире. In the material world, we are just being pushed around by the modes of nature. В материальном мире нами просто играют гуны материальной природы. We're being pushed out of this body, pushed into another body. Просто выталкивают из одного тела, вталкивают в другое тело. Whether we like or we don't like, we are forced. Нравится нам или не нравится, нас просто заставляют. But in the spiritual world, there's none of this pushing from one body to another. Но в духовном мире никто нас не переталкивает из одного тела в другое. One has eternal body. У души там есть вечное тело. And that body doesn't fall sick and get diseases. И это тело не заболевает, не подвержено болезням. Doesn't cause the living entity suffering. И не подчиняет живому существу страданий. Rather, his form is spiritual and it's full of knowledge and full of bliss. И это тело, оно духовно, но исполнено знаний и блаженства. So in these verses here, Krishna is describing how powerful the senses are and how the mind can just be dragged away by the power of the senses. И в этих стихах Кришна описывает, насколько сильны материальные чувства и как ум может быть полностью унесен этими чувствами. And how various kinds of material attachment can just drag a person's consciousness down so that he gets involved in sinful activity and creates a lot of bad karma. И как какие-то материальные привязанности способны стащить человека и побудить его заниматься греховной деятельностью, порождать много плохой кармы. But Krishna is giving here in the Bhagavad Gita, he is giving us a process by which we can transform our consciousness and transform our lives. Но Кришна здесь в Бхагавад-гите дает нам процесс, при помощи которого мы можем преобразить наше сознание и наши жизни. Instead of being victims of the modes of material nature, victims of karma, we can free ourselves from their influence. И вместо того, чтобы оказываться жертвой материальной природы, жертвой кармы, мы можем выйти из-под их влияния. But in order to do that, one has to
control the mind and senses. Но для того, чтобы этого достичь, нужно овладеть своими умом и чувствами. But very difficult. Arjuna said to Krishna, seems more difficult to control the mind than to control the wind. Но это очень трудно. Арджуна говорит Кришне, овладеть чувствами сложнее, чем подчинить ветер. But Krishna said that is possible by appropriate practice. Но Кришна говорит ему, все же это возможно, если следовать должной практике. So here, Srila Prabhupada has quoted 3 verses from the 9th canto of the Srimad Bhagavatam. Здесь Шрила Прабхупада процитировал 3 стиха из 9-й песни Шримад Бхагаватам. So these verses, they paint a nice picture of the life of the great devotee Ambarish Maharaj. И эти стихи рисуют замечательную картину жизни великого преданного Махараджа Амбариша. And show practically what is the process for controlling the mind and senses. И показывают на практике, каков процесс для обуздания ума и чувств. The mind and senses, they cannot be controlled just by stopping activity. Ум и чувства невозможно обуздать, просто прекратив деятельность. That's what the impersonalists, they say, that we are suffering due to activity, due to our actions. So if we stop acting, then we can stop suffering. Это то, что обычно говорят имперсоналисты, что мы страдаем из-за нашей деятельности. Если мы перестанем действовать, мы перестанем страдать. But this is not practical because the living entity is energetic by nature. Но это не практичная идея, потому что живое существо энергично по своей природе. Prabhupada describes how the impersonalists, they give an example that the living entity is like a clay water pot. Прабхупада рассказывал, что имперсоналисты приводят пример, сравнивая живое существо с глиняным горшком для воды. And when that water pot is full and you hit it, it makes no noise. But when it's empty and you hit it, it makes noise. Когда глиняный горшок пустой, вы стукаете по нему, он звенит. Но когда он полон воды, то он никакого звука не издает. But Prabhupada said that this is not a valid example. Но Прабхупада говорит, это неправильный пример, некорректный. What they're saying is that when a living entity has no spiritual knowledge, he's always talking and acting. But when he's full of spiritual knowledge, he stops talking and Что stops хотел сказать acting. имперсоналист, что когда у живого существа нет знания, то оно постоянно что-то говорит. И действует. Но когда оно полно знания, тогда оно уже не говорит и не действует. So not valid, Prabhupada said, because a living entity is not a static object like a water pot. Прабхупада говорит, пример не годится, потому что живое существо это не статичный объект, такой как горшок воды. A living entity is dynamic, is energetic. Оно живое, оно движется, оно полно энергии. You're always doing something. Всегда что-то делает. As Krishna says, one cannot stop acting even for a moment. Кришна говорит здесь, что мы не можем прекратить действие даже на мгновение. And our activity is manifested on 3 levels: the level of the body, and the level of the speech, and the level of the mind. И деятельность проявляется на 3 уровнях: на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. So, Vishwanath Chakravarti Thakur, he describes in Madhurya Kadambani. Шрила Чакраварти описывает в Мадхурья Кадамбине. So he's commenting on the verse of Rupa Goswami, Ado Shraddha Tato Sadhu Sangha. Его комментарий на стих Рупа Госвами Адо Шрадха. Different stages of devotional advancement. Описывает разные стадии духовного продвижения преданного. So first there must be some faith, initial, even small faith. Вначале должна быть вера, хотя бы малюсенькая вера. A person, he'll only come to the temple, associate with devotees, if he has some belief that it will be beneficial for him. Человек вообще придет в храм или начнет общаться с преданными, только если он верит, что это принесет ему какую-то пользу. His faith may not be very strong, but at least something is there. Вера может быть не очень сильной, но какая-то вера должна быть. So
as a result of that, he associates with devotees, sadhu sangha. В результате этого начинается его общение с преданными, саду санга. And in the association of devotees, under the guidance of devotees, then he begins to engage in devotional activities. И в обществе преданных он начинает заниматься деятельностью преданного служения. Or bhajana kriya. Это называется баджана крия. So Vishwanath says that in the beginning that bhajana kriya is anishta. It is not stable. Шринат Шриватса говорит, что в начале эта баджана крия является аништха, то есть нестабильной. It is due to the presence of anarthas, impurities. Это вследствие наличия анартх или нечистоты. Impurities like material attachments or could be some offenses. Такой нечистоты, как материальные привязанности или, возможно, какие-то оскорбления. Something from previous life which are troubling a person. Что-то из прошлой жизни беспокоит человека. But he said the only means to overcome that is to go on steadily performing devotional service in the association of devotees. Но он говорит, что единственная возможность это преодолеть, это продолжать непрекословно преданное служение в обществе преданных. So then gradually he can become freed from those anarthas, purified. Благодаря этому постепенно он сможет очиститься от этих анартх. And reach the stage of anartha nivritti, or freedom from anarthas. И достичь уровня анартха ниврити, освобождения от анартх. So then his bhajana kriya, his devotional service becomes nishta, it becomes fixed and steady. И тогда его преданное служение баджана крии становится ништха, непреклонным. Then he can progress to higher levels. И затем он уже может продвигаться к более высоким уровням. So to get to this stage of nishta, in devotional service, that requires patience, it requires steady practice. И чтобы достичь уровня ништхи в преданном служении, требуется терпение, требуется практика. But the important thing is to be engaged on all these levels of body and speech and mind in the service of Krishna. Но очень важно занимать в служении Кришне все три уровня: тело, речь и ум. So Vishwanath says usually it is easier to become nishta, fixed on the physical platform. Вишнат говорит, что обычно легче утвердиться в служении на уровне тела, на физическом уровне. To do something practical, some practical service, some practical work делать for Krishna. Что-то практическое для Кришны. And if one does that and keeps association of devotees, naturally he learns to speak in a Krishna conscious way, and certainly a good part of the time he should be using his speech to chant Hare Krishna. И если он так занимается служением в обществе преданных, то постепенно он научится говорить о Кришне. И также часть времени он будет просто повторять Харе Кришна. But the most difficult, of course, is to fix the mind. Но сложнее всего сосредоточить ум. But still, he says, by constant practice, then gradually a mind can also become accustomed to only think of Krishna or the devotees or devotional service. Но постепенно, говорит он, все равно это возможно, и ум научится думать постоянно о Кришне или о преданных, или о преданном служении. So someone may say that, this is very difficult, it's not natural, or somebody might say. Кто-то может сказать, это слишком сложно, это неестественно. Why we have to undergo this kind of Зачем training? Нам проходить все это обучение? But we can see every child has to undergo some sort of education. Но мы ответим ему, даже любой ребенок должен проходить обучение. Child likes to play. Дети любят играть. And parents are forcing him to go to school. А родители вместо этого заставляют их ходить в школу. What is that? Почему? Что за безобразие? Why they don't leave him alone? Че, не оставят их в покое? Let him enjoy. Пусть себе наслаждаются дети. But of course the parents, they have a broader vision. Но у родителей просто есть видение на большую перспективу. They know that if this child doesn't, go to school and study, then he'll grow up retarded or like imbecile. He won't be able to function in a society. Но они знают, что если ребенок так вот всю жизнь
проиграет и ничего не научится, он будет как просто недоразвитый, он не сможет ничего делать в обществе. In fact, he can become danger to the society. Он станет опасным для общества. There's been a trend in the Western countries, you know, in the schools, you know, the authorities have become more and more afraid to kind of chastise the children or, you know, touch the children in any way. Была тенденция на Западе... There is, not была, yes. До сих пор тенденция есть на Западе, что там руководство в школах, они боятся как-то наказывать детей, останавливать, ограничивать их каким-либо образом. Children will complain, parents will bring a court case against the teacher. Дети могут пожаловаться, родители могут в суд подать на учителей. So, as a result, there was one study done recently. They say the balance of power in the schools, you know, has changed now. That children are in too powerful a position. И исследования показали, что расстановка сил в школах сменилась. Дети обрели слишком большую власть. And you know, there's many cases of children bringing guns and knives to school. Много случаев, когда дети приносят в школу пистолеты или ножи. Attacking the teachers, attacking other students. Нападают на учителей, нападают на других учеников. You know, so this has reached such a degree that, you know, the government has recommended now that the teacher have to be allowed, you know, to punish the children sometimes. Это достигло такого уровня, что сейчас уже правительство рекомендует, что учителям нужно иногда детей наказывать. So like that, you know, if the children are not trained, they're going to end up, you know, like a very unruly mob. Вот если детей не обучить, то они окажутся unruly mob, как unruly, uncontrolled mob, толпа людей. Yeah. То есть они превратятся в такую неуправляемую толпу. Неуправляемая толпа. Okay. Yeah. So then the whole society will become, you know, disturbed. И да, все общество пойдет в беспорядок. So therefore, you know, training, education is necessary. Поэтому это обучение и воспитание являются необходимыми. In ordinary life. Даже в самой обычной жизни. And the government has so many rules and regulations. И у самого правительства так много разных правил и ограничений. Don't do that. Это делать нельзя, это тоже нельзя. Do this, do that. А вот это надо, и это надо. You know, year by year they're producing more and more rules and regulations and laws. И год за годом правительство издает все больше и больше разных законов и ограничений. They're sitting in the parliament and what do they do there? They make сидят в парламенте, и что им там делать? Они себе законы издают. They're not chanting Hare Krishna over there. Харе Кришна вот не поют, поэтому законы издают. So like that, you know, even ordinary life in the material world, it means that, you know, there has to be some regulation, some control. И так что даже в самой обычной жизни в материальном мире должны быть правила, должно быть управление, ограничения. So therefore in spiritual life also, you know, there has to be some training, there has to be some rules. В духовной жизни тоже должно быть обучение, должны быть правила. You know, some parameters of acceptable behavior. Какие-то параметры допустимого поведения. So we see here example of Ambarish Maharaj, a very perfect example how to behave in Krishna consciousness. Здесь мы видим совершенный пример Махараджа Амбариша, как нужно вести себя в сознании Кришны. What to do with our ears, what to do with our eyes, what to do with что делать с ушами, что делать с глазами, with our speech, our что делать hands, с речью, you know, legs, с руками, с ногами. There's a system, huh? То есть целая система. So we need this system because we have so much energy. И нам нужна эта система, потому что у нас очень много энергии. We're always doing something. Мы все равно все время что-то делаем. We're always talking and talking. Постоянно разговариваем и разговариваем. You know, yak on a mobile phone. It's become more and more, isn't it? И этих разговоров становится все больше и больше. So what to speak of the mind, you know, it's going around all over the place. То и говорить про ум, он постоянно носится как сумасшедший. You know, so we
we need a system to channel that, that energy of the body and speech and mind in a way that will be spiritually uplifting. Должна быть система, как направить эту энергию, эту деятельность таким образом, чтобы она приводила к духовному возвышению. In a way that connects us to Krishna and reminds us of Krishna all the time. Таким образом, который бы связывал нас с Кришной и напоминал нам о Кришне все время. Because Krishna says, whatever your consciousness is fixed on at the time of death, well, you'll attain that state in your next life. Потому что Кришна говорит, на чем сосредоточено ваше сознание в момент смерти, того вы и достигнете в следующей жизни. So actually there are two factors, the consciousness at the time of death and also the activities throughout one's life. На самом деле есть два фактора, которые определяют следующую жизнь. Первый – это сознание в момент смерти и деятельность на протяжении всей жизни. Both these factors influence what happens in the next body. Оба этих фактора определяют, что случится в нашем следующем теле. Which we can see from two examples. Можно это видеть на двух примерах. The example of Bharat Maharaj. Первый пример Бхарата Махараджа. Was a great devotee. Он был великим преданным. Highly advanced. Очень продвинутым. But, he rescued one deer. He rescued one deer whose mother was chased by a tiger, I think, was it? Но однажды он спас одного олененка, за мамой которого гнался тигр. And he looked after that deer and became very attached to it. И он начал выращивать этого олененка и очень сильно привязался к нему. And he was always worrying about the deer. И постоянно беспокоился, где же олененок. And suddenly left his body. И вот в таком состоянии он однажды неожиданно оставил тело, remembering the deer. Думая об олененке. So his consciousness was fixed Его on a deer, сознание and therefore he took birth as a deer. Было сосредоточено на олененке, и он родился оленем. But not an ordinary deer. Но это был необычный олень. Because of his devotional activities throughout his life, in a deer's body, he could still, remember Krishna. Благодаря его деятельности в преданном служении на протяжении всей жизни, даже в теле оленя, он мог постоянно помнить о Кришне. And therefore he went to live near the ashram of some great devotees, and he would hear them chanting and talking about Krishna. He would take remnants of their prasad. Поэтому он обычно селился где-нибудь возле ашрама великих мудрецов и слушал, как они говорят о Кришне, и подъедал остатки их прасада. And we see sometimes there are иногда animals like that, isn't мы it? видим такие примеры. Бывают такие животные. In New Govardhan in Australia there was a dog. Hari Rama was his name. На Новом Гавардхане в Австралии жила собака, которую звали Хари Рама. Every day he would come to greet the deity, sit outside the temple. The walls of the temple are glass, so you can see the deities clearly from outside. Каждый день этот пес приходил к дверям храма во время приветствия божеств, садился снаружи, поскольку там стены были стеклянные, он видел божества. And he would listen to the kirtan. Затем слушал киртан. And he only ate prasad. И питался только прасадом. And on his departure, the devotees had a feast, actually. И когда этот пес покинул мир, преданные устроили пир. So we see, the Bharat Maharaj, he got the deer's body, but his devotional activities, were such that he was able to remain in Krishna consciousness even in the deer's body. Вот мы видим на этом примере Бхарата Махараджа, то есть он получил тело оленя, но благодаря его деятельности в прошлой жизни, в преданном служении, он и в теле оленя мог продолжать думать о Кришне. В следующей жизни он стал Джада Бхаратой, великим преданным, который достиг совершенства. А другой пример Аджамила. Sinful throughout his life. Это обратный пример. Аджамила был грешником на протяжении всей жизни. But at the time of death, as we know, he called for his son Narayan. Но в момент смерти он начал звать своего сына Нараяна. And because of that, the Vishnudutas came to save him from the Yamadutas. И вследствие этого пришли Вишнудуты, чтобы спасти его от Ямадутов. But even though he chanted Narayan, that he didn't actually go to the spiritual world. Но хотя он повторял имя Нараяна, но в духовный мир он не отправился. No, he wasn't ready.
Он был не готов к этому. So he had to remain in that body. He stayed in the same body. Пришлось остаться еще в этом своем But теле. then he had change of consciousness. Но сознание его преобразилось. And he went to Hardwar, and then he engaged fully in devotional И service затем он сразу and же attained the spiritual world. отправился в Хардвар, занялся там преданным служением и позже вернулся в So духовный мир. anyway, we see the two factors are there: activities throughout one's life and consciousness at the time of death. Так что мы видим, что два фактора влияют на наше следующее тело. Деятельность на протяжении всей жизни и сознание в момент смерти. So the moment of death, of course, is a great test for everyone. И момент смерти, конечно же, великий экзамен для каждого. And like a football team, if they want to play well on the big match day, well, they have to practice. Это как футбольная команда. Если они хорошо хотят выступить в главном матче года, должны очень хорошо тренироваться на протяжении всего года. Or the musicians in a big concert, if they want to play very perfectly, they have to practice a lot. They have to work hard. Если музыкант очень хорошо хочет выступить на концерте, он должен очень долго репетировать. So same way, if we want to be successful at the time of death, then we have to follow the process of devotional service. So we have the best chance of remembering Krishna at the time of death. Так что если мы хотим быть успешными в момент смерти, то мы должны тренироваться помнить о Кришне, чтобы у нас это получилось в момент смерти. Even if one is unconscious at the time of death, still he'll have performed devotional service for so many years that will have a big effect. Но если даже человек в момент смерти находится без сознания, но он совершал очень много служений на протяжении всей жизни, то все это окажет свой эффект. And definitely, because if a person has performed devotional service throughout his life, means he has associated with devotees throughout his life. Разумеется, если человек занимается преданным служением на протяжении всей жизни, это значит, он общается с преданными на протяжении жизни. So naturally, devotees will try to help that person, to be in a Krishna conscious environment when they leave their body. Естественно, тогда преданные постараются помочь этому человеку находиться в атмосфере сознания Кришны в момент оставления тела. When we're old or when we're very sick, we're in a very helpless condition, just like a young child. Когда мы состарились или когда мы болеем, мы в очень беспомощном положении, как дети малые. We're helpless in the beginning and we're helpless at the end. Мы беспомощны в начале и беспомощны в конце. But, if the devotees are, having known us for many years and served with us for many years, if they help us, then that's the most fortunate. Но если преданные знали нас на протяжении многих лет, потому что мы служили с ними на протяжении многих лет, то они помогут нам в это время, и это будет великая удача. Just like our Rasagamya Mataji, Как вот случилось сегодня в случае Матаджи Расагами. She left her body in the association of devotees. Она оставила тело, прямо находясь в обществе преданных, Hearing the kirtan of the holy names of the Lord. слушая киртан, воспевание святых имен. We are very thankful to the devotees, especially the Matajis, who looked after and helped her at the time of departure. И мы очень благодарны преданным, особенно тем матаджи, которые находились рядом с ней в этот момент ухода. This is the most fortunate that, creates the best possible chance for us to go back to the spiritual world. Это величайшая удача, это стоит для нас самую лучшую вероятность отправиться обратно в духовный мир. That the devotees will care for us and they will surround us and remind us of Krishna. Если преданные заботятся о нас, окружают нас и напоминают нам о Кришне в момент оставления тела. So we're very fortunate actually that Srila Prabhupada came to so many countries, including Russia, and established the Krishna consciousness movement. Мы очень удачливы, что Шрила Прабхупада приехал во многие страны, включая Россию, и создал тут движение сознания Кришны. Because he has created an environment and a system, showing us an environment, created an environment, showing us a system, giving us the education, by which we can be fully engaged in a devotional service to Krishna. Потому что он создал определенную культуру и создал систему, дал определенное образование, которое позволяет нам быть занятыми в служении Кришне. As Prabhupada said, just like the businessmen, they're going to
Chamber of Commerce or Stock Exchange, whatever, then they're talking, what's the price of rice, what's the price of, gold, what's the price of this and that. Прабхупада говорит, подобно бизнесменам, которые собираются вместе на каких-то рынках и постоянно беседуют, какова цена на то, какова цена на это. So that, they have common interest. У них есть общие интересы. So that there's a place where they can go and, they can, engage in the activities that they want to engage in, and they have association there of others who have similar interests. И есть те места, где они могут собраться с теми, у кого такие же интересы, и заниматься тем, что им нравится. Boxers, they're going to the, А боксеры тоже идут туда, где, так сказать, у людей сходные интересы. So the same way, those who are interested in, those who are interested in drinking alcohol, they go in and they gather in wherever it is that they drink. Тот, кто любит выпить, он всегда себе компанию найдет. But those who are interested in spiritual life, in Krishna consciousness, it's so wonderful. They can come to the temple, they can associate with devotees, or Namahata, Bhakti Vriksha, wherever. They can associate with other devotees who have a similar interest. Но те, кого интересует духовная жизнь, они могут пойти в храм, они могут пойти на Намахату, на Бхакти-врикшу, и там тоже общаться с преданными. They can get guidance from persons who are more experienced. И получить необходимое руководство от более опытных преданных. So, in this way, Prabhupada has created that environment. Вот потому Прабхупада и создал все это общество. 50 years ago, somebody was interested in Krishna in this country. Where to go to, find another devotee or to learn about Krishna? Если бы тут кто-нибудь заинтересовался Кришной, куда бы он пошел? С кем ему было поговорить о Кришне? No opportunity. Не было никаких возможностей для этого. Maybe got some books from Ririk. Но может быть только книги Рерихов почитать. I don't know if he talks about Krishna. Maybe something about Vedic culture. Yeah, something spiritual. Yeah, something spiritual. Есть, о Кришне там нет, но что-то духовное там есть. But very, very vague, very weak. Но так как это слабо и не очень понятно. But in ISKCON, it's very clear, Prabhupada gives very clear directions. ISKCON все очень ясно, все очень четко. And very, dynamic also. И так динамично очень. Prabhupada said it's like a pushing movement. Прабхупада говорил, у нас движение подталкивания. Pushing us to chant our rhyme. Она подталкивает нас к тому, чтобы мы повторяли мантру, шли на киртаны и занимались преданным служением. So this is just like somebody may say, why are you pushing us so much? И кто-то может тоже возмущаться, чего вы нас все время подталкиваете? But, same way, children, they have to be pushed. Но это то же самое, что с детьми, которых надо подталкивать. They have to be pushed. Go to school. Детей нужно подталкивать. Иди в школу. Prabhupada said he didn't like to go to school. And his mother got some man to come and tie a rope around his waist and pull him to school. Прабхупада рассказывал, что ему ходить в школу не нравилось. Мама наняла специального человека, который приходил, привязывал его за талию и вел его в школу. One devotee complained to Prabhupada, the Sankirtan leader is pushing me too much. Однажды один преданный пожаловался Шриле Прабхупаде, что лидер Санкиртаны на меня давит. Ачала Дас is pushing me too much. Ачала Дас меня подталкивает слишком сильно. Prabhupada said he's saving you from Maya. Прабхупада сказал, он тебя от Майи спасает. If he doesn't push you to serve Krishna, you'll get, captured by Maya. Если бы он тебя не подталкивал служить Кришне, ты бы уже давно вляпался в Майю. You'll get captured by bad association. Ты бы попал в сети плохого общения. You use your energy, mind and speech and body in a way that will create karma and cause you suffering. Не использовал бы свою речь, ум и тело таким образом, которое порождало бы карму, и ты бы от этого страдал. So a little bit pushing, no harm there. Поэтому немного подталкивать. To remind us. Хорошо. Хорошо. Это we forget very easily. нам напоминает, иначе мы забываем очень легко. Yeah, we forget easily, so we need the constant reminding. Мы легко забываем, нам нужно постоянно напоминать.
Just like the children, they need a constant Как reminding. дети, им нужно постоянно напоминать. And we can't allow the children to do whatever they want. И мы не можем позволить детям делать все, что им заблагорассудится. So similarly in a temple, you cannot just let people do whatever they want. И мы также в храме не можем позволить людям делать все, что им заблагорассудится. That you can go and try outside. Это там можешь позаниматься, за забором. But even the government won't let you do whatever Но, you в принципе, правительство там тоже не особенно это позволит делать все, что захочется. So the environment, the association, this constantly helps us to remember Krishna. И вот наше окружение, наше общение постоянно помогает нам помнить о Кришне. And therefore the devotees, they engage in the same kind of activities as Ambrish Maharaj. И преданные, в сути, занимаются теми же видами деятельности Махараджа Амбариша. Cleaning the temple, listening to the pastimes of the Lord. Мыть храм, помнить об играх Господа. Smelling the incense and flowers offered to the Вдыхать Lord. в себя аромат благовоний, предложенных Господу. Tasting prasad, tulsi leaves offered to the Lord. И вкушать прасад и нюхать тулси, предложенные Господу. Bowing down before the Lord. Склоняться перед Господом. Making friendship with the devotees. Дружить с преданными. Chanting the holy names. Петь святые имена. So these are the activities of Ambrish Maharaj. Вот это все, чем занимался Махараджа Амбариша. And these are the activities that Srila Prabhupada also taught in ISKCON. И это те виды деятельности, которым Шрила Прабхупада обучал в ИСККОН. As we know, there are 9 processes of bhakti. Как вы знаете, есть 9 процессов бхакти. And there are examples of devotees who attain perfection by one or other of those practices. Есть примеры преданных, которые достигли совершенства, следуя одному из этих процессов бхакти. But Ambrish Maharaj is an example of a person who followed all the processes simultaneously. Но Махараджа Амбариш является примером человека, который следовал всем 9 примерам методам одновременно. So that's what the way in which Prabhupada taught us to practice Krishna И consciousness. это то, как Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы практиковали сознание Not Кришны. just trying to focus on one activity. Не пытаясь сосредотачиваться на каком-то одном виде деятельности. We cannot imitate Parikshit Maharaj and just listen to Bhagavatam day and night. Мы не можем имитировать Махараджа Парикшита и просто слушать Бхагаватам и днем, и ночью. Or Haridas Thakur and chant, Или constantly Харидаса day and Такура, night. который просто повторял мантру круглые сутки. This is too difficult. Это будет слишком сложно для нас. Devotees need a balanced program. Some chanting, some hearing, some practical service. Поэтому преданным нужна сбалансированная программа. Немного слушания, немного воспевания, немного практического служения. So in this way they can fill up their days with Итак, different kinds of Krishna conscious преданный может activity. наполнить свой день разными видами деятельности в сознании Just as Кришны. Ambrish Maharaj Вот did. так, как это делал Махараджа So this is Амбариш. the way to control the mind and the senses И это вот есть способ того, как можно овладеть умом и and чувствами. fix the intelligence on Krishna. И сосредоточить наш разум на Thank you. Кришне. Hare Krishna. Спасибо. Харе Кришна. Any question here? Вопрос, что значит думать о Кришне? То есть, легко думать о служении, когда мы заняты какой-нибудь там подготовкой фестиваля, то мы только об этом фестивале и думаем. Но достаточно ли этого, или мы должны все-таки как-то постоянно сознание пытаться обращать к Кришне как к личности? The Yoga Dharma, of course, is Harinam Sankirtan, chanting the holy names of Krishna. So the most important way for devotees to think of Krishna is through the chanting of Krishna's holy names. Но дхарма этого века – это Харинама Санкиртана, поэтому самый важный метод памятования о Кришне связан с воспеванием святого имени. That is, japa is a meditation. Джапа – это медитация. And we should always endeavor to hear the holy name as attentively as possible and to keep other thoughts out of our mind as far as possible. И мы должны стараться, насколько это возможно, во время джапы сосредотачиваться на звучании святого имени и все остальное отложить на время. At least we can keep materialistic thoughts away. Ну, хотя бы уж материальные мысли нужно оставить в сторону. Maybe there are thoughts of devotional service when one chanting some. Может быть, remembers something he has to do in a devotional service. Мысли о преданном служении будут всплывать во время повторения, что мы должны сделать в нашем служении. There was once a devotee went to Prabhupada in Bombay when they were building the temple there. Однажды один преданный пришел к Шриле Прабхупаде в Бомбею, когда там шло строительство храма. And said that Prabhupada,
I think maybe I should go to Vrindavan and just chant Hare Krishna because, here I'm so busy with the construction. I'm always, even when I chant japa, I'm thinking of concrete and steel, bricks. И он сказал: Шрила Прабхупада, я думаю, может мне вот во Вриндаван поехать, там мантру повторять. А то тут я занят этой стройкой, и даже во время джапа все время думаю про сталь, про кирпичи, про цемент. Prabhupada looked at it and he said, I also find the same thing. Прабхупада посмотрел на него и сказал: со мной это тоже бывает. So when we are chanting, there may be some thoughts of our service, but we should try to concentrate on the chanting as much as possible. Когда мы повторяем мантру, какие-то мысли о служении могут всплывать, но мы должны все равно пытаться сосредотачиваться. Because Krishna is non-different from his holy name. Потому что Кришна не отличается от святого имени. So that is the most important way to meditate on Krishna. Это самый важный метод медитации на Кришну. But, there are also other ways. I mean, worship of the deity, this is also an important way to meditate on Krishna. Есть другие методы поклонения божествам, это очень важный метод медитации на Кришну. That's why devotees chant in front of the deity or in front of pictures. Поэтому преданные поют перед божествами, перед изображением Кришны. So in that way, their minds can be focused on Krishna. Таким образом, их умы могут сосредоточиться на Кришне. To always think of Krishna pastime, then not an easy thing. But still, if we hear regularly from the Srimad Bhagavatam, we will remember, different instructions of Krishna, sometimes different pastimes of Krishna. Думать об игре Кришны постоянно очень нелегко. Но если мы регулярно читаем Шримад Бхагаватам, то мы будем вспоминать различные наставления Кришны, различные деяния Кришны. That's why Prabhupada insisted there should be classes in a temple. Поэтому Прабхупада настаивал, что в храмах должны ежедневно читаться лекции. He also said, my books are not just for distributing, they're also for reading, especially for my devotees to read. И он говорил, что мои книги предназначены не только для распространения. Они прежде всего предназначены для того, чтобы их читали мои преданные. He wanted the devotees, learn as much as possible about Krishna. Хотел, чтобы преданные как можно больше узнали о Кришне. So in that way they would remember Krishna more. Тогда они смогут помнить о Кришне. So there are different ways to remember Krishna. Так что есть разные способы того, как помнить о Кришне. We should do through those ways which are authorized by Srila Prabhupada. Мы должны использовать те методы, которые авторизованы Шрилой Прабхупадой и ачарьями. Hearing, chanting, worshiping. Это слушание, воспевание, поклонение. And of course, Krishna, he speaks to us through the devotees. Разумеется, Кришна также обращается к нам через преданных. So association of devotees is so important to help us to remember Krishna. И общение с преданными настолько важно, чтобы помочь нам помнить о Кришне. Devotees are always saying Hare Krishna. Преданные постоянно будут говорить: Харе Кришна. Tell us something about Krishna. Расскажи нам что-нибудь о Кришне. Or devotional service. Расскажи нам о преданном служении. So it's a whole, complete process. И это будет такой полный процесс. So if you just follow the process, then we can be Krishna conscious. Если мы будем следовать этому процессу, мы сможем быть сознающими Кришну. Скажите, пожалуйста, как вот подталкивать, вдохновляет? How to push and inspire simultaneously. By one's personal example. Своим примером. And by preaching in a bona fide way according to the books of Srila Prabhupada. Правильным образом на основе книг Шрилы Прабхупады. Achar and prachar. Есть ачар и есть прачар. Correct achar and correct prachar. Есть правильный ачар поведения, есть правильный ачар проповедь. Когда Махараджа Амбариша успевал выполнять свои обязанности царя, большие обязанности, много, а он 9 процессов уже успевал. Это тоже время занимает. Все. Да, всех. Well, he was expert. Он был очень искусен. Like Prabhupada, he was expert. No? Как Шрила Прабхупада тоже был очень искусен. He also was, engaged in chanting and hearing and preaching. Прабхупада также был занят и слушанием, воспеванием и проповедью. So many activities, but he was managing a big society. И при этом управлял огромным обществом. He had the intelligence, spiritual intelligence. У него просто был разум, духовный разум. Of course, yeah. Naturally, any king has got so many ministers, and Разумеется, да. У каждого царя очень много министров, которым можно делегировать. But they're all in a Krishna conscious mood.
Но все было в настроении сознания Кришны. Because he was the head. He guided everyone in the right way. Поскольку он был главой, то он всех вел в этом направлении. Yeah. Что делать, когда приходят плохие мысли? Just go on chanting, chant Hare Krishna and kick them out from your mind. Что делать, когда приходят плохие мысли? Повторяйте Харе Кришна и выбросьте их из ума. There's a verse, isn't there, in here in the second canto about man, who the rivers are flowing to the ocean, but the ocean is always still. So in that way, thoughts may come, thoughts may Есть go. этот стих вот But здесь же, Krishna conscious person, he remains steady in Krishna что conscious. подобно тому, как реки впадают в океан, но океан не беспокоится от этого, не приходит беспокойство, так и никакие мысли не могут влиять на сознание человека, находящегося в сознании Кришны. Hare Krishna. Yeah, Mataji, yes. Ah. If a person came to the spiritual world by the mercy of devotees, but himself he did not have all necessary qualities, can he stay in the spiritual world or should come back again and develop necessary qualities? No, if Krishna has taken him there, he can stay there. Ну, если Кришна туда его уже взял, то он может там остаться. Why should he come back? Зачем ему возвращаться? No, it is the soul and the spiritual body are the same. Да, душа и духовное тело — это одно и то же. According to your experience and the thing that Prabhupada said, is anartha-nivritti process mandatory or usually very painful, difficult, etc.? В соответствии с вашим опытом и тем, что говорил Шрила Прабхупада, обязательно ли процесс анартха-ниврити должен быть очень болезненным, длительным, тяжелым и так далее? Not necessarily. Actually, the process that Lord Chaitanya has given and the process Prabhupada has given is a very joyful process. Не обязательно. Процесс, который дал Господь Чайтанья, который дал Шрила Прабхупада, очень радостный. Krishna also says, Rajavidya Rajaguyam Pavitramidamuttamam Prajaksavagamam Dayam Sushukum Kartim Avyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. Кришна также говорит в Бхагавад-гите, что это знание царь всего знания, тайна тайн. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. Это знание самое чистое, и поскольку оно приходит через практическое воплощение, оно является совершенством религии. It is everlasting and it is joyfully performed. Оно вечно, и постижение его радостно. So, the stress is on the positive aspects. То есть тут явно Кришна подчеркивает позитивные аспекты. To become attached to chanting, attached to devotees. Мы должны привязаться к воспеванию, привязаться к преданным, Attached to Krishna. привязаться к Кришне. And so automatically the detachment will be there. И автоматически отречение разовьется. So a person is just, like the Mayavadi, just trying to, concentrate on, ascetic behavior, renunciation. That is difficult. Если человек просто как Майявади будет пытаться сосредоточиться на аскезах, на отрешенном поведении, то это будет очень тяжело. But the idea in Krishna consciousness to fill one's life up, with blissful activity of Krishna Идея consciousness. сознания Кришны в том, чтобы наполнить жизнь преданного полной блаженства деятельностью в сознании Кришны. So a person's consciousness is filled with Krishna, that will push out, the unwanted things. И если сознание преданного будет наполнено Кришной, то все нежелательные вещи сами собой будут уходить. So, thank you.
Hare Krishna. Спасибо. Харе Кришна. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki. Nitai Gaura Premanandi. Дорогие преданные, давайте еще раз поблагодарим Прабхавишну Махараджа за замечательную лекцию. Вот, сейчас у нас будет вечернее молоко с бананами. Можно будет выйти на лужайку, и мы вас угостим. Сейчас будет также махапрасад. Год назад мы не успели. Вы смотрели уже год назад. Я прошу сегодня. Я прошу сегодня. Подходите за махапрасадом. Пожалуйста.